Hi students, good afternoon everybody. Today we will discuss about the next unit, periodic classification of elements. Already we have to discuss and studied out in 9th standard and 10th standard. Periodic classification ங்கிறது எலிமெண்ட்ஸை எப்படி வகைப்படுத்தியிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம். ஆரம்ப காலகட்டத்தில் டாபரினீர், நியூலேண்ட் அந்த மாதிரி பற்றி கடைசியில் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள். அந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் வர்றதுக்கு முக்கியமாக இருந்தவர் யாருன்னா மெண்டலீவ் தான் வந்து ஒரு சரியான முறையான வகைப்பாட்டியல் கொடுத்தாரு. அதுக்கப்புறம் மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள்ங்கிறவர் மாற்றி அமைச்சு கரெக்டானது கொடுத்தாங்க. இப்போ நம்ம புக்கில் என்ன கொடுத்துருக்குங்கிறத அப்படியே புக்கை கோத்ரூ பண்ணி பார்க்கலாம். ஆல் ஆஃப் யூ டேக் பேஜ் நம்பர் 69. There are millions of chemical compounds exciting in nature with different composition and properties formed from less than 100 naturally occurring elements. The discovery of elements in linked with the human civilization in Stone Age, man has used some metals to suit his needs without knowing that they are elements. Soon he learned to extract elements from ores and fashion them into his daily life. Over the years, more and more elements were discovered. In 1789, Lavoisier from France published the first list of chemical elements containing 23 elements after several experimental investigations. Antoine Lavoisier classified the substance into 4 groups. The elements namely acid-making elements, gas-like elements, metallic elements and earthy elements. ஃபஸ்ட்டு லவாய்சியர் அப்படிங்கிற சயின்டிஸ்ட் தான் எலிமெண்ட்ஸை வந்து 23 எலிமெண்ட்ஸை வந்து ஃபஸ்ட்டு வகைப்படுத்தியிருக்காரு. அது எப்படி அவர் வகைப்படுத்தார் அப்படின்னா அதிலே கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு ஆசிட் மேக்கிங் எலிமெண்ட்ஸ், எதெல்லாம் வச்சு ஆசிட் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமோ அந்த மாதிரி எலிமெண்ட்ஸ், கேஸ் லைக் எலிமெண்ட், கேசியஸ் எலிமெண்ட்ஸ், மெட்டலிக் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் எர்த்தி எலிமெண்ட்ஸ். உங்களுக்கு டேபிளே கொடுத்துருக்காங்க. சல்ஃபர் அதில் வந்து ஆசிட் மேக்கிங், பாஸ்பரஸ், சார்கோல் இது பூரா ஆசிட் மேக்கிங். அது கேஸில் வந்து லைட்டையுமே கேஸ் லைக் எலிமெண்ட்ஸாக எடுத்திருக்காங்க. கலோரிக் ஹீட், ஆக்சிஜன், அசோட் அல்லது நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன். இப்போ நம்ம பார்க்கக்கூடியது நைட்ரஜன், ஹைட்ரஜன் இந்த கேஸ் எல்லாம் கேசியஸ் எலிமெண்ட்ஸ். அதே மாதிரி மெட்டலிக் எலிமெண்ட்ஸ் லைக் கொபால்ட், மெர்க்குரி, டின், காப்பர், நிக்கல், அயன், கோல்டு, லெட், சில்வர், ஜிங்க், மேங்கனீஸ், டங்ஸ்டன், பிளாட்டினா. எர்த்தி எலிமெண்ட்ஸில் வந்து லைம், கால்சியம் ஆக்சைடு, மெக்னீசியம் ஆக்சைடு, பைரைட்ஸ், பேரியம் சல்பேட், அர்ஜில்லா, அலுமினியம் ஆக்சைடு, சிலேக்ஸ், சிலிக்கன் டை ஆக்சைடு. இந்த பூரா எர்த்தி எலிமெண்ட்ஸ்னு சொல்லி பிரிச்சிருக்காங்க. இதுதான் ஃபஸ்ட்டு யார் லவாய்சியர், ஆண்டோயின் லவாய்சியர் அப்படிங்கிறவர் ஃபஸ்ட்டு பிரித்து வச்ச ஒரு வகைப்பாட்டியல். அதுக்கப்புறம் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு சயின்டிஸ்ட் காலத்துலேயும் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி பிரிச்சிருக்காங்க. அடுத்து கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ். டூரிங் 19th century, scientists have isolated several elements and the list is known as elements increased. Currently we have 118 known elements. Out of 118 elements, 92 elements with atomic numbers 1 to 92 are found in nature. Scientists have found out there are some similarities in properties among the certain elements. This observation has led to the idea of the classification of elements based on their properties. In fact, classification will be beneficial for the effective utilization of the elements. Several attempts were made to classify the elements. However, classification based on the atomic weights lead to the construction of a proper form of periodic table. In 1817, J.W. Daubreiner classified some elements such as chlorine, bromine and iodine with similar chemical properties into the group of 3 elements called as triads. In triads, the atomic weight of the middle element nearly equal to the arithmetic mean of the atomic weights of the remaining 2 elements. However, only a limited number of elements can be grouped as triads. அதாவது இவர் வகைப்படுத்திய எலிமெண்ட்டை வந்து 3 பிரிவாக பிரிச்சிருக்காரு. 3 வகைப்பாட்டில் அதில் நடுவில் 1, 2, 3 இதில் 2வது அப்படிங்கிற எலிமெண்ட்
இந்த 1வது 3வது எலிமெண்ட்டுடைய கூட்டுத்தொகை ஆவரேஜ் பண்ணி மீன் எடுத்தால் அதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். அந்த மாதிரி பிரிச்சிருக்காரு. அதை என்ன சொன்னாங்க, இந்த அட்டாமிக் வெயிட் ஆஃப் த மிடில் எலிமெண்ட் நியர்லி ஈக்குவல் டு த அரித்மெட்டிக் மீன் ஆஃப் த அட்டாமிக் வெயிட்ஸ் ஆஃப் த ரிமைனிங் 2 எலிமெண்ட்ஸ். however only limited number of elements can be grouped as triads. ஆனால் இதில் எல்லா எலிமெண்ட்ஸுமே கரெக்டாக வகைப்படுத்த முடியல. அவர் சொன்ன ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் மட்டும் வகைப்படுத்திருக்கு. இப்போ எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம். இதில் சோடியத்துடைய அட்டாமிக் வெயிட் வந்து 23. அப்போ அதனுடைய லித்தியம் பொட்டாசியம் ரெண்டையும் கூட்டி மீன் எடுத்தோம்னா அதனுடைய மீன் வந்து 23, அது ஈக்குவல். இப்படி ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. திஸ் கான்செப்ட் cannot be extended to some triads which have nearly same atomic masses such as iron, cobalt, nickel, rubidium, ruthenium, palladium and arsenium, iridium, platinum. In 1862, AEB D. Charles reported a correlation between the properties of the elements and their atomic weights. He said the properties of bodies are the properties of numbers. He intended the term numbers to mean the value of atomic weights. He designed the helix by tracing an angle 45 degree to the vertical axis of the cylinder with the circumference of 16 units. He arranged the elements in the increasing atomic weights along the helix in the surface of the cylinder. One complete turn of the helix corresponds to the atomic weights increase of 16 elements which lie on the 16 equidistant vertical lines drawn on the surface of the cylinder show similar properties. This was the first reasonable attempt towards the creation of periodic table. However, it did not attract much attention. இவர் ஒரு சிலிண்டருக்கு ஃபார்மேஷனில் ஒரு 16 எலிமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணார். அவர் வகைப்படுத்தினார். பட் அது வந்து எல்லாராலையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. அடுத்து in 1864 J. Newland made an attempt to classify elements and proposed the law of octaves on arranging the elements. இவர் என்ன செஞ்சுவார்னா, the elements are arranged in the atomic weight in the order of 1 to 8. The first element and 8th element are same. Again he start the 8th element to 16th element are same. It is equal to the rhythmic. ஸோ அதை வந்து இந்த சரிகமா பதனிசி அப்படிங்கிற அந்த அந்த ரிதமிக் ஆர்டரில் இவர் அரேஞ்ச் பண்ணார். இது அவருடைய காலத்தில் கொஞ்சம் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. அதுக்கப்புறம் அடுத்தவங்க வந்து அதை மாடிஃபை பண்ணிட்டாங்க. இப்போ இவருடைய எலிமெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா, he observed that the properties of every 8 elements are similar to the properties of the first element. This law goes to for a lighter elements up to calcium. இந்த மாதிரி ஒரு லைட்டர் எலிமெண்ட்ஸ் வந்து கால்சியம் வரை அந்த மாதிரி போச்சு. அதுக்கு மேலே அது சரியாக வரல. அதுக்கப்புறம் வந்த ஒரு மெண்டலீவ்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன். இன் 1868 லோதர் மேயர் had developed a table of the elements that closely resembles to a modern periodic table. He plotted the physical properties such as atomic volume, melting point and boiling point against atomic weight and observed the periodical pattern. During same period, Dmitry Mendeleev independently proposed the properties of the elements or the periodic functions of their atomic weights, and this is called periodic law. Mendeleev listed 70 elements which were known till his time in several vertical columns in order of increasing atomic weights. Thus Mendeleev constructed the first periodic table based on the periodic law. அவர் காலத்தில் அவர் ஏற்படுத்தின அந்த குரூப் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸை வந்து இதில் படுத்திருக்காங்க. இது எதை வச்சு பேஸ் பண்ணி எடுத்தாருன்னா அட்டாமிக் வெயிட். Next, all of you see the page number 72. As shown in the periodic table, he left some blank spaces since there was no known elements with appropriate properties at the time. அவர் காலத்தில் அவர் ஏற்படுத்தின அந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸில் சில குறிப்பிட்ட இடத்துல வந்து இடம் எம்டி பிளேஸாக விட்டுருந்தார். ஏன்னா இந்த இடத்துல வரக்கூடிய எலிமெண்ட்ஸ் இந்தந்த கேரக்டர்ஸில் தான் இருக்கும், இவன் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படின்னு அவர் ஏற்கனவே ஆல்ரெடி பிளான் பண்ணி அந்த எலிமெண்ட் கண்டுபிடிக்கலை. ஆனால் இப்படி தான் வரக்கூடிய எலிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிருப்பாங்க, கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்னு இடம் வேற விட்டுருந்தார். He
and others predicted the physical and chemical properties of the missing elements. அப்போ இதனால் என்ன செஞ்சுட்டாங்க, அப்போ அந்த இடத்துல வரக்கூடிய எலிமெண்ட்டை வந்து சயின்டிஸ்ட் வந்து ஆர்வமாக கண்டுபிடிச்சு ஆராய்ச்சியில் ஈடுபட்டு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. Eventually these missing elements were discovered and found have the predicted properties. அதுக்கப்புறம் அவர் சொன்ன மாதிரி இருந்த எலிமெண்ட்ஸை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அந்த மாதிரி கண்டுபிடிச்ச எலியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கேலியம் ஆஃப் குரூப் 3 and ஜெர்மனியம் குரூப் ஆஃப் 4 வேர் அன்னோன் அட் தட் டைம். அவர் காலத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியல, பட் அவர் சொன்னதை வச்சு அவர் அடுத்து அந்த 2 எலிமெண்ட்டை அவர் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. பட் Mendeleev predict their extensive and properties. He referred the predicted element as, அவர் அதுக்கு பேர் கொடுத்தது ஈகா அலுமினியம் அண்ட் ஈகா சிலிகன் அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாரு. After discovery of the actual elements, their properties were found to match closely to those predicted Mendeleev. இப்போ ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரிடிக்டட் ஈகா அலுமினியம் அண்ட் ஈகா சிலிகன், அட்டாமிக் வெயிட் அந்த ஈகா அலுமினியம், கேலியம், ஈகா சிலிகன், ஜெர்மனியம் அதனுடைய அட்டாமிக் வெயிட், டென்சிட்டி, மெல்டிங் பாயிண்ட், ஃபார்முலா ஆஃப் ஆக்சைடு, அதேமாதிரி ஃபார்முலா ஆஃப் குளோரைட் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து அனாமலிஸ் ஆஃப் மெண்டலீவ்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள். அதாவது அனாமலிஸுங்கிறது சில வந்து ஒரு சில வந்து எக்ஸப்ஷனாக இருக்கும். நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குட்டி போட்டு பால் கொடுக்க கூட பால் ஊட்டிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸ்கையில் ஆகாயத்தில் பறந்து தெரியக்கூட பறவைகள்னு சொல்லுவோம். ஆனால் இது ஒரு சில எக்ஸப்ஷன் என்ன அப்படின்னா, அந்த பேட் வவ்வால் வந்து பாலூட்டி வகையிலையும் சேரும், பறவைகள் வகையிலையும் சேரும். அது மாதிரி ஒரு சில இது இந்த சில எலிமெண்ட்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணுறதுல சில இது அட்டாமிக் வெயிட் கம்மியாக இருக்கும், அது வந்து பின்னாடி போயிருக்கும். ஒரு சிலது அட்டாமிக் வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும், அது முன்னால் வந்திருக்கும். இந்த மாதிரி ப்ராப்பர்ட்டிஸை தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா அனாமலிஸ் ஆஃப் மெண்டலீவ்ஸ் பீரியாடிக் டேபிள். Some elements with similar properties were placed in different groups and those with dissimilar properties were placed in same group. Similarly, elements with higher atomic weights are placed before lower atomic weights based on their properties in the contradictions to this periodic law. Example, cobalt, atomic number 27, atomic weight 59, was placed before nickel. அது வந்து அட்டாமிக் நம்பர் வந்து 28, ஆனால் அட்டாமிக் வெயிட் வந்து 58.7. இப்போ இது அட்டாமிக் வெயிட் வந்து கம்மியாக இருக்குது, ஆனால் பின்னாடி வந்துருச்சு. அதே மாதிரி டெல்லூரியம் 127.6 was placed in 6th group, but iodine 127.0 was placed in 7th group. So these properties told us anomalies of Mendeleev's periodic table. Next, Moseley's work on modern periodic table. In 1913, Henry Moseley studied the characteristics X-rays spectra of several elements by bombarding them with high energy electrons and observed a linear correlation between the atomic number and the frequency of X-rays emitted, which is given by the following equation. Root of mu equal to A into Z minus B, where mu is the frequency of the X-rays emitted by the elements with the atomic number Z. A and B are constants and have same values for all the elements. The plot of root of mu against Z gives the straight line. Using the relationship, we can determine the atomic number of an unknown or new element from the frequency of X-ray emitted. Based on his work, the modern periodic law was developed, which states that the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. Listen all of you, the physical and chemical properties of the elements are periodic functions of their atomic numbers. Based on this law, the elements were arranged in order of their increasing atomic numbers. The mode of arrangement reveals an important truth that the elements with similar properties require after regular intervals. The repetitions of physical and chemical properties at regular interval is called periodicity. அப்போ இங்கே என்ன கேட்பாங்கன்னா டிஃபைன் பீரியாடிசிட்டி, டிஃபைன் மாடர்ன் பீரியாடிக் லா அப்படின்னு 2 கொஸ்டின் ஷார்ட் கொஸ்டின் கேட்கலாம். அடுத்து மாடர்ன் பீரியாடிக் லா. The physical and chemical properties of the elements are correlated in the arrangement of electrons in their outermost shell. Different elements having similar outer shell electronic configuration possess similar properties. For example, elements having 1 electron in their valence shell of s orbital
possess similar physical and chemical properties. These elements are grouped together in the modern periodic table as first group elements. இப்போ சில ஸ்லேபிளில் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அவுட்டர் ஆர்பிட்டால் வரக்கூடிய 1s எலக்ட்ரான் 2s எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறத ஒரு குரூப்பாக கொடுத்துருக்காங்க. அந்த குரூப் தான் குரூப் 1 லித்தியம், சோடியம், பொட்டாசியம், ருபிடியம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடைசி அவுட்டர் மோஸ்ட்டில் வரக்கூடிய எல்லா எலிமெண்ட்ஸ் எல்லா ஆர்பிட்டாலும் 2s1 3s1, ஹைட்ரஜனுக்கு வந்து 1s1, அதுக்கப்புறம் அதே மாதிரி 4s1 5s1 இந்த மாதிரி வரும். Similarly, all elements are arranged in the modern periodic table which contains 18 vertical columns and 7 horizontal rows. The vertical columns are called groups and the horizontal rows are called periods. Groups are numbered 1 to 18 in accordance with the UPOC recommendations which replace the old numbering scheme 1 to 7a, 1b to 7b and a. Each period starts with the elements having general outer electronic configuration NS1 and ends with NS2 NP6. Hence, N corresponds to the number of periods. The Alpha principle and the electronic configuration of the atoms provide a theoretical foundations for the modern periodic law. All of you turn over page number 74. 74ல் இப்போ மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் நம்ம இப்போ வச்சுருக்கக்கூடிய மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிளில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. அந்த புக்கில் உள்ள ஒரு 30 எலிமெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணி அட்டாமிக் நம்பர் என்ன, மாஸ் நம்பர் என்ன அப்படிங்கிறத மெமரைஸ் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். நெக்ஸ்ட், நாமன்கிளேச்சர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வித் அட்டாமிக் நம்பர் greater than 100. இப்போ வந்து 100 எலிமெண்ட்ஸுக்கு மேலே அட்டாமிக் நம்பர் 100க்கு மேலே உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் வந்து டெம்பரவரியாக ஒரு சில பேர் கொடுத்து அதை கூப்பிடுவாங்க. அதுக்கப்புறம் இந்த இன்டர்நேஷ்னல் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி அசோசியேஷன் ஐயூபாக்னு சொல்லணும்ல, இன்டர்நேஷ்னல் யூனியன் ஆஃப் ப்ராக்டிக்கல் அண்ட் அப்ளைடு கெமிஸ்ட்ரி, அந்த அசோசியேஷன் ரெகக்னைஸ்க்கு அப்புறம் அந்த பேர் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு முன்னாடி வாரி ஒரு டெம்பரவரியாக ஒரு நேம் கொடுப்பாங்க. அதை நம்ம எப்படி ஃபாலோ பண்ணுறதுக்குன்னு அதுக்குன்னு ஒரு சில டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க. யூஸ்வலி when a new element is discovered, the discoverer just a name following IUPAC guidelines which will approved after public opinion. In the meantime, the new element will be called by a temporary name coined using the following IUPAC rules until the IUPAC recognize the new name. The name was derived directly from the atomic number of the new element using the following numerical rules. இப்போ டிஜிட் வந்து 0 1 2 9 வரை இருக்கும். ரூட் வேர்ட் நெல், அன், பை, ட்ரை. இப்போ 1 2 வந்தால் அந்த மாதிரி கொடுக்கணும், அதுக்கேற்ற மாதிரி. த நியூமரிக்கல் ரூட்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் த அட்டாமிக் நம்பர் புட் டுகெதர் அண்ட் IUM இஸ் ஆர்டர்ட் அஸ் சஃபிக்ஸ். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா கீழே உள்ள டேபிளில் இப்போ 100 அட்டாமிக் நம்பர் 101 இருக்குது. அப்போ அந்த 101வது எலிமெண்ட்டுக்கு பேர் யுனீலியம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அது சிம்பிளாக வந்து எப்படி, அதுக்கு இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா ஹச் அப்படின்னு சொல்லணும்ல, அதே மாதிரி இதுக்கு UNU அப்படின்னு கொடுத்துருப்பாங்க. நேம் ஆஃப் த எலிமெண்ட் அதுக்கப்புறம் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் அதுக்கு நேம் கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கு பேர் மெண்டலீவியம், அதுக்கு சிம்பிள் MD. இந்த மாதிரி ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து 100க்கு மேலே உள்ள எலிமெண்ட்ஸுக்கு டெம்பரவரி நேம் ப்ளஸ் ஆஃப்டர் டிஸ்கவரிக்கு அப்புறம் ஐயூபாக் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதோடைய நேம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த டேபிளில் சில நேம் கொடுத்துருக்காங்க. அதை நம்ம ஃபாலோ பண்ணிக்கிறோம். ஆல் ஆஃப் யூ டேன் ஓவர் பேஜ் நம்பர் 76. இந்த மாதிரி 118 எலிமெண்ட்டுக்கு இந்த நேம் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து, குரூப்பிங் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். இந்த மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் த எலிமெண்ட்ஸ் ஆர் organized in 7 periods and 18 groups based on the modern periodic law. The placement of element in the periodic table is closely related to its outer shell electronic configuration. Let us analyze the change in the electronic configuration of elements along the periods and down the groups. Variation of electronic configuration along the periods. இப்போ இந்த பீரியட்ஸ்லேயே சில வேரியேஷன் இருக்குது. எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை பேஸில் வச்சு சில வேரியேஷன் இருக்குது. அது என்னென்னு பார்ப்போம். We have already learned that each period starts with the element having general outer electronic configuration NS1 and ends with NS2 NP6, where N is the period number. The first period starts with the filling of valence electrons in 1s orbital, which can accommodate only 2 electrons. Hence, the first period has 2 elements, namely hydrogen and helium.
The second period starts with the filling of valence electrons in 2s orbital followed by the 3 2p orbitals with the 8 elements from lithium to neon. The third period starts with the filling of valence electron in the 3s orbital followed by 3p orbitals. The fourth period starts with the filling of valence electrons from 4s orbital followed by 3d and 4p orbitals in accordance with the alpha principle. Similarly, we can explain the electronic configuration of elements in the subsequent periods. Okay, listen how to the electronic configuration is arranged. 1s 1s1 1s2 வரப்போம். அதுக்கு அடுத்து முடிச்சிட்டா 2s வந்துடும். 2s வந்து 2s2 அது முடிச்சிட்டு 2p க்கு போயிடும். 2p ல வந்து 2px 2py 2pz அப்படிங்கிறதுல ஒவ்வொரு நிலையிலும் முதல்ல சிங்கிளாக ஆக்குப்பை பண்ணணும், அடுத்து டபுளாக போடணும். அப்போ ரெண்டாவது ஆர்பிட்டால் வரக்கூடிய மொத்த எலக்ட்ரான் 8 எலக்ட்ரான். அடுத்து தேர்டு 3s வந்து 2 எலக்ட்ரான் ஃபில்லப் பண்ணிட்டு 3p போகணும். 3p போயிட்டு 4s அதுக்கு இடையில 3d அடுத்து 4p. இந்த மாதிரி கொஞ்சம் வேரியேஷன் ஆகும். இதை தான் என்ன சொல்லணும்னா வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அலாங் த பீரியட்ஸ். In the fourth period of the filling of 3d orbitals start with scandium and ends with zinc. These 10 elements are called the first transition series. Similarly, 4d, 5d and 6d orbitals are filled in successive periods and the corresponding series of elements are called second, third, fourth and fourth transition series respectively. In the sixth period, the filling of valence electrons starts with the 6 orbital followed by 4f, 5f, 5d and 6p orbitals. The filling up of 4f orbitals begins with the cerium and ends with the lutetium. These 14 elements constitute the first inner transition series called lanthanides. Similarly, in the seventh period, 5f orbitals are filled and its 14 elements constitute the second inner transition series called actinides. These two series are placed separately at the bottom of the modern periodic law. அதாவது இந்த லேந்தனைட்ஸ் அண்ட் ஆக்டினைட்ஸில் வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் 14 எலிமெண்ட்ஸை சேம் பிளேஸில் வைக்க முடியாதனால அந்த இடத்துல ஸ்டார் மாதிரி கொடுத்து பீரியாடிக் டேபிளில் அந்த 2 ஸ்டார் இருக்கிற இடத்துல 14 எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது. ஒன்று ஃபஸ்ட்டு வந்து லேந்தனைட்ஸ், ரெண்டாவது வந்து ஆக்டினைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்து தனியாக பீரியாடிக் டேபிளில் கொடுத்துருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்ஸ் இன் த குரூப்ஸை வச்சு எப்படி நம்ம சில வேரியேஷன் ஆகுது. Elements of group have similar electronic configuration in the outer cell. The general outer electronic configuration for the 18 groups are listed in the table 3.11. The groups can be combined as S, P, D and F block elements on the basis of the orbital in which the last valence electron enters. The elements of group 1 and group 2 are called S block elements since the last valence electron enters the ns orbital. The group 1 elements are called alkaline metals while group 2 elements are called alkaline earth metals. These are soft metals and possess low melting and boiling points with low ionization enthalpies. They are highly reactive and form ionic compounds. They are highly electropositive in nature and most of the elements imparts color to the flame. We will study the properties of these group elements in detail in the subsequent chapters. All of you turn over page number 78. The elements of group 13 to 18 are called V block elements or representative elements and they have general electronic configuration NS2 NP126. The elements of the group 16 to 17 are called chalcogens and halogens respectively. The elements of 18 groups contain completely filled valence cell electronic configuration NS2 NP6 and are called inert gases or noble gases. The elements of B block elements block have high negative electron gain enthalpies. The ionization energies are higher than that of S block elements. They form mostly covalent compounds and shows more than one oxidation state in their compounds. The elements of group 3 to 12 are called D block elements or transition elements with the general valence cell electronic configuration NS122, N-1, D1 to 10. These elements also more than one oxidation state and form ionic, covalent and coordination compounds. They can form
industrial compounds and alloys which can also act as a catalyst. These elements have high melting points and are good conductors of heat and electricity. The lanthanides 4F14 to 501 and 6s2 and the actinides are called F-block elements. These elements are metallic in nature and have high melting points. Their compounds are mostly colored. These elements also show variable oxidation state. இப்போ ஜென்ரல் அவுட்டர் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸ் இன் குரூப். இப்போ 1s1ல் பார்த்தீங்கன்னா 1, NS2ல் பார்த்தீங்கன்னா 2, 3 இந்த மாதிரி 18 வரும்போது அந்த மாதிரி குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த எலிமெண்ட்ஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் அந்த மேலே உள்ள குரூப்புக்கு ஏற்ற மாதிரி இருக்கும். இதுக்கு இடையில லேந்தனைட்ஸ் ஆக்டினைட்ஸ் வந்து அது தனியாக கொடுத்துருப்பாங்க. ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ், we will meet next class. Thank you for your cooperation. Thank you. Hi students, now we discuss about the periodic terms in trends in properties. All of you see that page number 79, periodic trends in properties. As discussed earlier, the electronic configuration of the elements shows a periodic variations with increase in atomic numbers. Similarly, a periodic trend is observed in physical and chemical behavior of elements. In this section, we will study the periodic trends in the following properties: atomic radius, ionic radius, ionization enthalpy or energy, electron gain enthalpy, electronegativity. First, we discuss about the atomic radius. நம்ம ஏற்கனவே இப்போ மேத்தமெட்டிக்ஸில் படிச்சிருக்கோம். ரேடியஸ் அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெரிக்கல் ஷேப்பில் அல்லது ஒரு வட்டத்தில் பாதி டயாமீட்டர், அதில் பாதி ரேடியஸ் அப்படியும். அதே மாதிரி தான் ஒரு ஆட்டம்னு எடுத்துட்டோம்னா சென்ட்ரல் பாயிண்ட் நியூக்ளியஸ் சென்ட்ரல் பாயிண்டில் இருந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் செல், வேலன்ஸ் செல் அல்லது எலக்ட்ரான் வர இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸ் தான் என்ன சொல்கிறோம்னா அட்டாமிக் ரேடியஸ். Atomic radius of an element or atom is defined as the distance between the center of its nucleus and the outermost cells containing the valence electron. It is not possible to measure the radius of an isolated atom directly, except for noble cases. Usually, atomic radius is referred to as covalent radius or metallic radius depending upon the nature of the bonding between the concerned atoms. இப்போ இந்த ஃபஸ்ட் டயக்ராமில் அட்டாமிக் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்கு. இது நியூக்ளியஸ், இது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆர்பிட்டால். இந்த இடைப்பட்ட டிஸ்டன்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோம், ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அதுக்கப்புறம் கோவலண்ட் ரேடியன்ஸ். It is 1/2 of the internuclear distance between two identical atoms linked together by a single covalent bond. Internuclear distance can be determined by using X-ray diffraction studies. இப்போ 2 மாலிகுலர் இருக்கும்னா இதுலேருந்து இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ், இதுலேருந்து இதுக்கு டிஸ்டன்ஸ், ரெண்டையும் கூட்டி அது ரெண்டைக்கு இடையில உள்ள டிஸ்டன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது தான் என்னது கோவலண்ட் ரேடியஸ் அப்படின்னு சொல்கிறது. அடுத்து எக்ஸாம்பிள், இந்த எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக எப்படி கோவலண்ட் ரேடியஸை ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க. த எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இன்டர்நியூக்ளியர் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் குளோரின் 2 ஆட்டம் சேருது. அப்போ மாலிகுல் இஸ் 1.98 ஆம்ஸ்டாங். த கோவலண்ட் ரேடியன்ஸ் ஆஃப் குளோரின் இஸ் கால்குலேட்டட் as below. The diameter of chlorine Cl bond equal to radius of chlorine plus radius of chlorine. அப்போ 2 குளோரின் 2 ரேடியஸ் குளோரின், அப்போ 2 ஆட்டம் ஆஃப் குளோரின். அப்போ ஆட்டம் ஆஃப் ரேடியஸ் ஆஃப் குளோரின் ஈக்குவல் டு dCl/2. அப்போ குளோரினுடைய ரேடியஸ் டயாமீட்டர் வந்து 1.98, அதை டிவைட் பண்ணோம்னா ரேடியஸ் வந்து 0.99 ஆம்ஸ்டாங். The formation of covalent bond involves the overlapping of atomic orbitals and it reduces the expected internuclear distance. Therefore, covalent radius is always shorter than the actual atomic radius. All of you see that page number 80. In case of heteronuclear diatomic molecules, the covalent radius of individual atom can also calculated using the internuclear distance DAP between two different atoms. இப்போ ஒரே மாலிகுலாக இருக்கிறது ஏற்கனவே குளோரின் பார்த்தோம். இப்போ டிஃப்ரெண்ட் மாலிகுலாக இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் ஏபி அப்படின்னு சொல்லி DAB. இதை வந்து the simplest method proposed by Skomaker and Stevenson is as follows. D diameter AB equal to RA plus radius of atom A, radius of atom B minus 0.09 into ZA minus ZB, where XA and XB are the electronegativities of A and B respectively.
in Pauling units. Here XA greater XB and radius is in A. Let us calculate the covalent radius of hydrogen using experimental DHCl value is 1.28 Armstrong and the covalent radius of chlorine is 0.99 Armstrong. In Pauling scale, the electronegativity of chlorine and hydrogen are 3 and 2.1 respectively. இப்போ ஒரு சில எலிமெண்ட்ஸ்க்கு உள்ள அந்த டிஹெச்சிஎல் உடைய அந்த பாயிண்ட் கொடுத்துருக்கு. அதுலேருந்து நமக்கு வந்து ரேடியஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜனை கால்குலேட் பண்ணுறோம். அதாவது ஹச்சிசிஎலுக்கு வந்து 1.28. அப்போ ஃபார்முலா என்னென்னா மேலே உள்ளது RH + RCl - 0.09 XCl - XH அப்படின்னா 3 - 2.1. அப்போ எல்லாத்தையும் கால்குலேட் பண்ணால் வரக்கூடிய ஆன்சர் 0.371 Armstrong. Metallic radius. Metallic radius, it is defined as 1/2 of the distance between two adjacent metal atoms in the closely packed metallic crystal lattice. For example, the distance between the adjacent copper atoms in solid copper 2.56 Armstrong, and therefore the metallic radius of copper is 2.56 divided by 2 equal to 1.28 Armstrong. The metallic radius can be calculated using the unit cell length of the metallic crystal. You will study the detailed calculation procedure in 12th standard solid state unit. Periodic trends in atomic radius. Variation in period. The atomic radius tends to decrease in the period as we move from left to right along the period. The valence electrons are added to the same cell. The simultaneous additions of protons to the nucleus increase the nuclear charge as well as the electrostatic attractive force between the valence electron and the nucleus. Therefore, atomic radius decreases along a period. Effective nuclear charge. In addition to the electrostatic force of the attraction between the nucleus and the electrons, there exists repulsive force among the electrons, the repulsive force between inner shell electrons. அதாவது இது என்ன எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ், அது ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால் இப்போ ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கு அடுத்து ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால், செகண்ட் ஆர்பிட்டால், தேர்ட் ஆர்பிட்டால். அப்போ இந்த செகண்டு தேர்டு ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டால் உள்ள எலக்ட்ரான் கூடிய அந்த ஆர்பிட்டாலுக்கும் இந்த ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு இடையிலேயே உள்ள ஒரு ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸை தான் என்ன சொல்கிறோம், எஃபெக்டிவ் அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். The repulsive force between the inner cell electrons and the valence electrons leads to a decrease in the electrostatic attractive force acting on the valence electron by the nucleus. Thus the inner cell electrons act as a shield. அப்போ இந்த ரெண்டாவது செல் மூணாவது செல்லில் உள்ள ஏற்படக்கூடிய அந்த எலக்ட்ரோ ஃபோர்ஸ் வந்து லாஸ்ட்டில் உள்ள எலக்ட்ரானை நியூக்ளியஸ்க்கு அட்ராக்ட் பண்ணுறது வந்து ஒரு எஃபெக்ட், ஒரு சீல்டிங் எஃபெக்ட்னால் ஒரு திரை மாதிரி போட்டு மறைக்கும். அதை தான் என்ன சொல்லணும்னா இன்னர் செல் எலக்ட்ரான்ஸ் ஆர் சீல்டு பிட்வீன் த நியூக்ளியஸ். இந்த எஃபெக்ட் இஸ் கால் சீல்டிங் எஃபெக்ட். அதாவது ஒரு நியூக்ளியஸ்க்கு கடைசியில் லாஸ்ட் ஆர்பிட்டால் உள்ள எலக்ட்ரானுக்கு இடையே உள்ள அந்த அட்ராக்டிவ் ஃபோர்ஸ் வந்து இடையில உள்ள எலக்ட்ரான்ஸுடைய ரிப்பல்சிவ் ஃபோர்ஸ்னால் தடுக்கப்படுகிறது. ஒரு திரை மாதிரி, அது ஒரு ஷீல்டு மாதிரி போட்டிருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் சீல்டிங் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அடுத்து the net nuclear charge experienced by valence electrons in the outermost cell is called the effective nuclear charge. It is approximated by the below mentioned equation. Z EFF equal to Z minus S, where Z is the atomic number and S is the screening constant, which can be calculated using Slater's rules as described below. இப்போ Slater's rule என்ன அப்படின்னா, write the electronic configuration of the atom, rearrange the groupings ns and np orbitals together and others separately in the following atom. ஃபர்ஸ்ட் நம்ம எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும்னா 1s 2s 2p அப்படி இந்த ஆர்டர் பண்ணால் எழுதணும். ரெண்டு, ஐடென்டிஃபை த குரூப் இன் விச் எலக்ட்ரான் இன்ட்ரெஸ்ட் இஸ் ப்ரெசன்ட். எந்த எலக்ட்ரான் செல்லில் எந்த ஆர்பிட்டாலில் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா அதை கவனிக்கணும். The electron present right to this group does not contribute the shielding effect. Each of the electrons within the identified group shields to an extent of 0.35 unit of nuclear charge. However, it is 0.30 unit for 1s. அதாவது ஒரு நியூக்ளியஸ்லேருந்து ஒரு எலக்ட்ரானுக்கு வந்து அந்த எஃபெக்டிவ் சார்ஜ் வந்து 0.35. அது 1s ஃபஸ்ட் ஆர்பிட்டாலுக்கு வரும்போது 0.30 வந்துடுது. Step 3, shielding of inner cell electrons. If the electron interest belongs to either s or b orbital,
Each electron with n-1 group seals to an extent of 0.85 units of nuclear charge, and each electron within n-2 group of or even lesser group n-3, n-4, etc. completely seals to an extent of 100 unit of nuclear charge. If the electron of interest belongs to d or f orbital, then the electron left to the group electron interest seals to an extent of 1.00 unit of nuclear charge. Step 4. Summations of the shielding effect of all the electrons gives the shielding constant S. எக்ஸாம்பிள், இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இது எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறது ஷீல்டிங் எஃபெக்டை அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள். Let us explain the calculation of the effective nuclear charge of 4s electron and 3d electron in the scandium. The electronic configuration of, அதாவது 4s 3d. But the electronic configuration of scandium is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. We can arrange this belong. அப்போ 1s2 எழுதிட்டோம், 2s2 2p எழுதிட்டோம். அப்போ இது ரெண்டு மொத்த எலக்ட்ரான் வந்து முதல்ல 2, அடுத்ததில் 8, அடுத்தது 3sல 2, 3pல 6, 8, 3dல 1, அதுக்கடுத்து 4s2. அப்போ அதில் இப்போ கடைசி வந்து 4s கொடுக்கறதுனால அது n, அதுக்கு முன்னாடி உள்ளது n-1, n-2, n-3. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா n-ல வந்து ஒரு எலக்ட்ரான், அப்போ அதுக்கு வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து 0.35. அப்போ 0.35. n-1ல் வந்து மொத்த எலக்ட்ரான் 9, 8 + 1 9 எலக்ட்ரான், அதுக்கு வந்து நியூக்ளியர் சார்ஜ் வந்து 0.85. அப்போ அதுலேருந்து என்ன செய்யணும்னா சப்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி போட்டுறோம் மிச்ச வேல்யூ. இதுலேருந்து இதை வந்து அப்படியே இதுலேருந்து இதை அப்படியே போட்டுறோம் 0.35. அடுத்து n வேல்யூ அப்படியே போட்டுறோம், n-1 வேல்யூ வந்து அதுலேருந்து கழிச்சு போகிறோம். n-2 வந்து 10, 10லேருந்து அப்படியே சரி 10 வந்து அப்படியே போட்டுறோம். அடுத்து அதர்ஸ் மொத்தமாக கூட்டுறோம் 18 வருது. அப்போ ஃபார்முலா வந்து ZF = Z - S, தட் இஸ் 21 - 18 = 3. அடுத்து கால்குலேஷன் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ் ஆஃப் 3d எலக்ட்ரான். இப்போ ஏற்கனவே பார்த்தது 4s எலக்ட்ரான் பார்த்தோம். அடுத்து 3d எலக்ட்ரான். 3d எலக்ட்ரானில் வந்து இப்போ வரிசை எழுதிட்டோம், 1s2 2s2 அப்படி எழுதிட்டோம். எழுதுறதுக்கப்புறம் n வேல்யூ வந்து 0, கடைசியில் உள்ள வந்து 3dயில் வந்து என்ன இருக்குது n வேல்யூ வந்து 0. அப்போ 0 × 3.5 0, n-1 வந்து 18. அப்போ அப்படியே மல்டிபிள் பண்ணால் 18. அப்போ s வேல்யூ வந்து 18. அப்போ Z - S = 21 - 18 = 3. இந்த மாதிரி நம்ம என்ன சொன்னால் கால்குலேட் பண்ணலாம். சில எலிமெண்ட்ஸோடைய ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் கொடுத்துருக்கு. அடுத்து ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் ஃப்ரம் இன்னர் செல் எலக்ட்ரான், ஸ்லாட்டர்ஸ் ரூல். அப்போ n-னா இது, n-1னா இது, n-2னா இந்த மாதிரி வேல்யூ. இப்போ ஷீல்டிங் எஃபெக்ட் வந்து எஃபெக்டிவ் நியூக்ளியர் சார்ஜ், கோவலன்ட் ரேடியஸ், இதெல்லாம் டேபிளேஷன் போட்டிருக்காங்க. வேரியேஷன் இன் குரூப்ஸ். In the periodic table, the atomic radius of elements increases down the group. As we move down a group, new cells are opened to accommodate the newly added valence electron. As a result, the distance between the center of the nucleus and the outermost cells containing the valence electron increases. Hence, atomic radius increases. The trend in the variation of atomic radius of the alkaline metals down the group as shown in the flow. இப்போ வேரியேஷன் ஆஃப் த கோவலன்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் குரூப் 1 எலிமெண்ட்ஸ் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங்கில் டிகிரீஸ் ஆகி அடுத்து இன்க்ரீஸ் ஆகி போய்ட்டுருக்கு. சில எலிமெண்ட்ஸோட கோவலன்ட் ரேடியஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுக்கப்புறம் அயானிக் ரேடியஸ். அயானிக் ரேடியஸுங்கும் போது ஒரு எலிமெண்ட் வந்து எலக்ட்ரானை இழந்தோ அல்லது எலக்ட்ரானை ஏற்றோ அயானிஸ் ஃபார்மேஷன் ஆகிடுது. அப்போ அதனுடைய ரேடியஸை பற்றி பார்க்கக்கூடியதான் அயானிக் ரேடியஸ். Ionic radius is defined as the distance from the center of the nucleus of the ion up to which they exert its influence on the electron cloud of the ion. Ionic radius of univalent crystal can be calculated using Bowling's method from the inter-ionic distance between the nuclei of cation and anion. Bowling assumed that the ions present in a crystal lattice are perfect spheres and they are in contact with each other. Therefore, D equal to Rc plus Ra, where D is the distance between the center of the nucleus of cation and the anion A minus, and Rc plus Ra minus are radius of the cation and anion respectively. Bowling also assumed that the radius of the ion having noble gas electronic configuration
Na plus and Cl minus having 1s2, 2s2, 2p6 configuration is inversely proportional to the effective nuclear charge felt at the periphery of the ion. Rc plus proportional 1 by Zf C plus. அதே மாதிரி RA minus proportional 1 by Zf A minus, where Zf is the effective nuclear charge and Zf equal to Z minus S. But dividing the equation 2 by 3, Rc plus divided by Ra minus, cross multiplication பண்ணும்போது Zef A minus by Zef of C plus. On solving the equation 1 and 4, the values are Rc plus and Ra minus can be obtained. Let us explain the method by calculating the ionic radius of Na plus and F minus in NaF crystal, whose interionic distance is equal to 231 pm. இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் மூலமாக எப்படி இன்டர்அயானிக் ரேடியஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறத கொடுத்துருக்காங்க. ஆல் ஆஃப் யூ சி தட் பேஜ் நம்பர் 84. இப்போ சோடியம் ஃப்ளூரைடோட இன்டர்அயானிக் கண்டுபிடிக்கணும். The D equal to RNA plus RF. That is RNA plus RF minus 1 equal to 231. We know that RNA plus by RF minus equal to ZF F minus and ZF Na plus. By ZF minus equal to Z minus S. 9 minus 4.15 equal to 4.85. By ZF equal to 11 minus 4.15 by equal to 6.85. Na plus by N RF minus equal to 4.85 by 6.85 equal to 0.71. RNA plus equal to 0.71 into RF minus. Substituting RNA plus in equation 5, 0.71 plus RF equal to 231. 1.71 RF equal to 231. RF equal to 231 by 1.71 equal to 135.1 pm. Substituting this value of RF in equation 6, Na plus 135 equal to 231. RNA equal to 95.9 pm. Next we discuss about ionization energy. It is defined as the minimum amount of energy required to remove the most of the loosely bound electron from the valence shell of the isolated neutral gaseous atom in its ground state. It is expressed in kilojoule mole minus 1 or in electron volts. M plus ionization energy 1 E1 equal to M plus 1 electron, where IE1 represents the first ionization energy. Successive ionization energy. The minimum amount of energy required to remove an electron from the unipositive cation is called second ionization energy. It is represented by the following equation. அதாவது அயனைசேஷன் எனர்ஜினா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஒரு எலக்ட்ரானை ஒரு எலிமெண்ட்லேருந்து பிடிக்கிறதுக்கு அயனைசேஷன் எனர்ஜி, அதுக்கடுத்து அது ஆனையனாக இருக்கும், கேட்டையனாக இருக்கும். அப்போ அந்த கேட்டையான் ப்ளஸ் சார்ஜை மறுபடியும் அதுலேருந்து ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எனர்ஜியை தான் சக்ஸசிவ் அயனைசேஷன் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவோம். In this way, we can define the successive ionization energy such as third, fourth, etc. The total number of electrons are less than the cation than the neutral atom, while the nuclear charge remains the same. Therefore, the effective nuclear charge of the cation is higher than the corresponding neutral atom. Thus, the successive ionization energy is always increased in the following order: IE1 less than IE2 less than IE3. Periodic trends in ionization energy. The ionization energy usually increases along the period with few exceptions. As discussed earlier, when we move from left to right along a period, the valence electrons are added to the same cell. At the same time, protons are added to the nucleus. This successive increase of nuclear charge increases the electrostatic attractive force and the valence electron, and more energy is required to remove the valence electron, resulting in high ionization energy. Let us consider the variation in ionization energy of second period elements. The plot of atomic number versus ionization energy is given below. In the following graph, there are two deviations in the trends of ionization energy. It is expected that boron has higher ionization energy than beryllium.
since it has higher nuclear charge. However, the actual ionization energy of beryllium and boron are 899 and 800 kilojoules mole minus 1 respectively. Contrary to the expectation, it is due to the fact that beryllium with a completely filled 2s orbital is more stable than partially filled valence electronic configuration of boron. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ போரானோட பெர்லியம் ஹை லெவலில் இருக்குது, போரான் கீழே இருக்குது. அதே மாதிரி கார்பன், நைட்ரஜன், ஆக்சிஜன் கீழே இருக்குது, நைட்ரஜன் மேலே இருக்குது. இதான் வந்து வேரியேஷன் அயனைசேஷன் ஆஃப் அலாங் த பீரியட் அப்படின்னு சொல்கிறது. த எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் பெர்லியம் Z4 in its ground state 1s2 2s2 and that of boron is Z5 1s2 2s2 2p1. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா போரானில் வந்து பெர்லியத்தில் வந்து கம்ப்ளீட்லி ஃபில்டு ஆர்பிட்டால்ஸ், போரான் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் தனித்த நிலையில் இருக்குது. அப்போ சிமிலர்லி நைட்ரஜன் 1s2 2s2 2p3 இது பார்ஷியலி ஹாஃப்லி ஃபில்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன். But electronic configuration higher ionization energy than oxygen. Since the half-filled electronic configuration is more stable, it requires higher energy to remove the electron from 2p orbital of nitrogen. Whereas the removal of 2p electron from the oxygen leads to a stable half-filled configuration. This makes comparatively easier to remove. இப்போ என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறோம்னா, நைட்ரஜன் உள்ள 2p3 ஆர்பிட்டால் உள்ள ஹாஃப் ஃபில்டு எலக்ட்ரானை ரிமூவ் பண்ணுறது கஷ்டம். அதே நேரத்தில் ஆக்சிஜனில் ஈஸியாக பண்ணலாம். அப்போ அதனால் அந்த வேரியேஷன் வந்து நைட்ரஜன் மேலேயும் ஆக்சிஜன் கீழேயும் வருது. நெக்ஸ்ட், பீரியாடிக் வேரியேஷன் இன் குரூப். The ionization energy decreases down a group. As we move down a group, the valence electron occupies new cells. The distance between the nucleus and the valence electron increases. So the nuclear forces of attraction on valence electron decreases and hence ionization energy also decreases down a group. Ionization energy and shielding effect. As we move down a group, the number of inner shell electron increases, which in turn increases the repulsive force exerted by them to the valence electron. That is, the increased shielding effect caused by the inner electron decreases the attractive force acting on the valence electron by the nucleus. Therefore, the ionization energy decreases. இப்போ கீழே கொடுக்கக்கூடிய கிராஃப் பார்த்தோம்னா அயனைசேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படியே கீழே போயிட்டே இருக்குது. Let us understand the trend by considering the ionization energy alkaline metals. Variation ionization energy of down the first group. All of you see that the next page number 86. Electron affinity. It is defined as the amount of energy released when an electron is added to the valence shell of an isolated neutral gaseous atom in its ground state to form its anion. It is expressed in kilojoule mole minus 1. அப்போ ஒரு மெட்டல் அல்லது ஒரு எலிமெண்ட் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான் ஆட் ஆகுது, ஏ வந்து மைனஸ் ஆகுது. அப்போ அதுதான் அதுக்கு இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் ஆஃப் எனர்ஜி ரிலீஸ்டு ஆகிறத இஏன்னு போட்டுரும். எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி, அதை தான் என்ன சொல்கிறோம், எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி. இப்போ வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இந்த பீரியட் வைஸாக பார்க்கும்போது எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி எப்படி வேரியேஷன் ஆகுது. த வேரியேஷன் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அஃபினிட்டி இஸ் நாட் அஸ் சிஸ்டமேட்டிக் அஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் அயனைசேஷன் எனர்ஜி. As we move from alkaline metals to halogens in a period, generally electron affinity increases, that is, the amount of energy released will be more. This is due to an increase in the nuclear charge and decreasing size of the atoms. However, in case of elements such as beryllium, nitrogen, the addition of extra electron will disturb their stable electronic configuration and they have almost zero electron negativity. For variation in electron affinity in the along second period, noble gases have stable NS2 NP6 configuration and the addition of further electron is unfavorable and requires energy. Halogens having the general electronic configuration NS2 NP6 or NP5 readily accept one electron, get the stable noble gas electronic configuration NS2 NP6, and therefore in each period the halogen has high electron affinity. Variation of electron affinity in group. As we move down a group, generally the electron affinity decreases. It is due to the increase in atomic size and the shielding effect of inner shell electrons. However, oxygen and fluorine have a lower affinity than sulfur and chlorine respectively. The size of oxygen and fluorine atoms are comparatively small and they have high electron density. Moreover,
the extra electron added to oxygen and the fluorine gas to be accommodated in the 2p orbital, which is relatively compact compared to the 3p orbital of sulfur and chlorine. So oxygen and fluorine have lower electron affinity than their respective group of elements sulfur and fluorine. Variation electron affinity along 17th group. Next, electron negativity. It is defined as the relative tendency of an element present in the covalently bonded molecule to attract a shared pair of electrons towards itself. Electronegativity is not a measurable quantity. However, a number of scales are available to calculate its value. One such method was developed by Pauling. He assigned arbitrary value of electronegativities for hydrogen and fluorine 2.1 and 4.0 respectively. Based on these electronegativity values for other elements can be calculated using the following expression. Xa minus xb equal to 0.18 into root of E AB minus EAA into EBB 1 by 2. The EAB, EAA and EBB are the bond dissociation energies, kilocalories of AB, A2 and B2 molecules respectively. The electronegativity of any given element is not constant and its value depends upon the element to which it is covalently bound. The electronegativity values play an important role in predicting the nature of the bond. Variation of electronegativity in a period. The electronegativity generally increases across the period of left to right. As discussed earlier, the atomic radius decreases in a period as the attraction between the valence electron and the nucleus increases. Hence, the tendency to attract shared pair of electrons increases. Therefore, electronegativity also increases in a period. All of you turn over page number 88. Variations of electronegativity in a group. The electronegativity generally decreases down a group. As we move down a group, the atomic radius increases and the nuclear attractive force of one valence electron decreases. Hence, the electronegativity decreases. Noble gases are assigned zero electronegativity. The electronegativity values of the elements of S block shows the expected decreasing order in a group. Expect 13th and 14th group. All other B block elements follow the expected decreasing trend in negativity. Okay, students. Next, we will discuss about the periodic trends in chemical properties. Okay, thank you. Okay, students, we continuously discussed about the periodic trends in chemical properties. So far, we have studied the periodicity of the physical properties such as atomic radius, ionization enthalpy, electron gain enthalpy and electronegativity. In addition, the chemical properties such as reactivity, valence, oxidation state, etc. also show periodicity to certain extent. In this section, we will discuss briefly about the periodicity in valence, oxidation state and anomalous behavior of second period elements, diagonal relationship, valence or oxidation state. The valence of an atom is the combining capacity relative to hydrogen atom. It is usually equal to the total number of electrons in the valence cell or equal to 8 minus the number of valence electron. It is more convenient to use oxidation state in the place of valence. Periodicity of valence or oxidation state. The valency of an atom primarily depends on the number of electrons in the valence cell. As the number of valence electrons remains the same for the elements in same group, the maximum valence also remains the same. However, in a period, the number of valence electrons increases, hence the valence also increases. Here, சில எலிமெண்ட்ஸ் வந்து சேம் வேலன்சியாக இருக்கும், சில வந்து டிஃப்ரெண்ட் வேலன்சியாக இருக்கும். அந்த மாதிரி சில வேலன்சி ஆஃப் த எலிமெண்ட்ஸை வந்து டேபிளர் காலத்தில் கொடுத்துருங்க. இப்போ லித்தியத்துக்கு ஒன்று தான் வேலன்சி ஒன்று தான், ஆனால் நைட்ரஜனுக்கு வந்து 5 வரும், 3 வரும். 3 அப்போ 3, 5.
அதே மாதிரி இந்த சைடு உள்ள பூரா ஒன்று உள்ள கான்ஸ்டண்ட்டாக உள்ள வேலன்சி, இங்கிட்டு பூரா மாறுபட்ட 2 உள்ள வேலன்சி. அப்போ வேரியேஷன்ஸ் ஆஃப் வேலன்சி இன் பீரியட்ஸ். In addition to that of some elements have variable valency. For example, most of the elements of group 15 have 5 valency electrons, show to valence 3 and 5. Similarly, the transition metals and inner transition metals also show variable oxidation state. Anomalous properties of second period elements. அதாவது சில வித்தியாசமான ப்ராப்பர்ட்டிஸ், சில மாறுபட்ட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து செகண்ட் பீரியடில் பார்க்கலாம். என்ன அப்படின்னா, as we know that the elements of the same group show similar physical and chemical properties, however the first element of each group differs from the other members of the group in the certain properties. For example, lithium and beryllium form more covalent compounds, unlike the alkali and alkali earth metals which predominantly form ionic compounds. The elements of the second period have only 4 orbitals in the valence cell and have a maximum covalency of 4, whereas the other members of the group subsequent periods have more orbitals in their valence cell and shows higher valency. For example, boron forms Bf4- and the aluminum form Alf6-3. All of you see that page number 90. Diagonal relationship. On moving diagonally across the periodic table, the second and third period elements show certain similarities. Even though the similarity is not same as we see in a group, it is quite pronounced in the following pair of elements. For example, lithium, magnesium, beryllium, aluminum, boron, silicon. The similarity in properties existing between the diagonally placed elements is called diagonal relationship. The periodic trends in chemical reactivity. The physical and chemical properties of the elements depend on the valence cell electronic configuration as discussed earlier. The elements on the left side of the periodic table have less ionization energy and readily lose their valence electrons. On the other hand, the elements on right side of the periodic table have high electron affinity and readily accept electrons. As a consequence of these elements, these extreme ends shows high reactivity when compared to the elements present in the middle. The noble gas having completely filled electronic configuration neither accept nor lose the electron readily, and hence they are chemically inert in nature. மந்தத்தன்மை, இனத்னா மந்தத்தன்மை. The ionization energy is directly related to the metallic character, and the elements located in the lower left portion of the periodic table have less ionization energy and therefore show metallic character. On the other hand, the elements located in the top right portion have very high ionization energy and are non-metallic in nature. Let us analyze the nature of the compounds formed by elements from both sides of the periodic table. Consider the reaction of alkaline metals and halogens with the oxygen to give a corresponding oxide. For example, sodium combined with oxygen to form sodium oxide. Chlorine combined to form chlorine combined with oxygen to form sodium chloric oxide. Since sodium oxide reacts with water to give strong base sodium hydroxide, it is basic oxide. Conversely, chlorine Cl2O7 gives strong acid called perchloric acid upon reaction with water, so it is an acidic oxide. Na2O H2O வந்து பேஸை கொடுக்குது, Cl2O7 வாட்டரோட போகும்போது perchloric acid கொடுக்குது. Thus the elements formed from the two extreme ends of the periodic table behave differently as expected. As we move down a group, the ionization energy decreases and the electropositive character of elements increases. Hence, the hydroxides of these elements become more basic. For example, let us consider the nature of the second group hydroxides. Beryllium hydroxides, amphoteric. Magnesium hydroxide, weakly basic. Barium hydroxide, strongly basic. Beryllium hydroxide reacts with both acid and base. Acid is amphoteric. அப்போ பெரிலியம் ஹைட்ராக்சைடு ஹச்சோட ரியாக்ட் பண்ணி பேரியம் குளோரைட் கொடுக்குது. பெரிலியம் ஹைட்ராக்சைடு ப்ளஸ் சோடியம் ஹைட்ராக்சைடு ரியாக்ட் பண்ணி சோடியம் ஆக்சைடு பெரிலியம் ஆக்சைடை கொடுக்குது ப்ளஸ் வாட்டர். Okay students, I will give the question answers
in the photography. You have to study and write the test or assignment correctly without any mistakes. Thank you. You have to study any material or guide to use to study the question answers. Thank you one and all.